We've just received the ruling from the magistrate regarding the application that was made by the prosecution to detain Mr. Dennis Itumbi for another 14 days to complete investigations. The application was opposed vigorously by the defense. There were good reasons why it was opposed, and the ruling which has been delivered may not totally be in favor of the defense, but it was a fairly balanced ruling. The magistrate has considered both the facts and the law, and she has found that the sword of justice cuts both ways. The prosecution needs a little bit more of time to investigate, while the rights of the accused persons are paramount. It must be protected. Therefore, the period sought of 14 days has been reduced to 5 days. While we are not badly off with that ruling, we reserve our right to appeal to the High Court through a revision. Those rights are reserved and they do exist. We will take instructions from the client, and if it is felt that even the 5 days are not merited, we will actually be going to the High Court tomorrow for a revision. Otherwise, the ruling was relatively balanced, and it has been in favor of both sides, and to a great extent in favor of the suspect or the respondent. Thank you. Good. We want to say that there is a squirrel in the name of a fake letter, but the main antelope is the assassination plot on the life of the Deputy President. So we want to categorically tell the DCI that stop chasing squirrels in the name of fake letters and go for the antelope that is the plot to assassinate none other than the Deputy President of the Republic of Kenya. Dennis Itumbi has just revealed in court that now there is video evidence available that confirms that indeed there was a meeting, and the words that have threatened and have begun all this process were uttered by a government officer. That is where we expect DCI to focus his attention on and nothing else. All these other sideshows that is entertaining us to are not useful for this country. They are not useful for the challenge that is before us at this particular time. I think I want to say this, that as a country, we are slipping back to the days where people were prosecuted on the basis of their surname, on the basis of who their associates are, on the basis of whom you ate lunch or dinner with. And those are really very bad days, and as a country, as a people, we must resist. But I can only tell this country that even if we are going back to where we are coming from as a country, you see the formation of the so-called multi-agency teams. When you put the AG and the DPP and the DCI together, it negates the principles of separation of power that Kenyans introduced in our new constitution. But we are ready. Our fathers survived during those days, and we is no doubt that also ourselves, we are going to continue fighting for the Kenyans, and we will trump going forward into the future. There's one thing that I forgot here. It is important for the country to realize that the DCI is taking us for fools when they try to create an impression that it is on the basis of a fake letter circulating online that this investigation began. The truth of the matter is that there was a complaint, and it is upon that complaint that 4 cabinet ministers in this government reported to DCI. The report we expect from DCI is not anything to do with fake letters, but how far he is with the investigation of those ministers who admitted that they were in that particular meeting. Thank you. Wacha niseme hivi kwa lugha ya taifa ya kwamba sisi hatuna haja na barua. Tuna haja na wapangaji wa mauaji. Kuleta barua mahakamani hatuna haja nao, ila tunataka wale wanaopanga kuangamiza wengine. Na nilisema hapo awali ya kwamba demokrasia inatafutwa kupitia wananchi. Pia ningelipenda kuambia ndugu zangu maafisa wa polisi wasijihusishe na siasa za kieleweke ama tangatanga ama wengine wasio na msimamo. Wafanye kazi ya kutumikia wananchi na wala sio kushika watu kwa misingi ya ana support nani. Kwa hivyo hatuna haja na barua kutuleta mahakamani kwa sababu ya barua
ni kama kupigia mbuzi gitaa. Tunataka utuambie ni nani mpangaji, ni nani anataka kuua mwingine na ni kwa nini. Na si watu wengi wameuawa sana. Mwaka uliopita katika uchaguzi tuliona watu wengi waliuawa kwa sababu ya siasa, na hizi ndio siasa tunataka tupige vita kabisa na tuhakikishe ya kwamba Kenya iko salama. Itumbi anatolewa kafara, lakini sasa imebainika ya kwamba kuna video, na hiyo video ndio itaweka wazi mambo yote. Kwa hivyo bwana DCI, rudi nyuma, piga hatua, anzia Lamada, jengo la mauaji, anzia hapo, utuambie ni nani hawa wanaopanga kuua wengine, na wala sio barua. Barua ni karatasi, inaweza kuwa ni barua ya mwaliko wa harusi ama barua ya mambo mengine, lakini sisi tunataka hawa wabakaji wa demokrasia, hawa wauaji ambao hawaamini ya kwamba uchaguzi unaweza kushinda kupitia wananchi na wala sio kwa mtutu wa bunduki. Pia mimi nataka niongezea kwamba leo tumekuja hapa kotini kwa sababu ya mambo haifai. Kwanza kabisa nataka nishutumu PS Kibicho. Nataka niambie PS Kibicho na DCI, ile mnapanga usiku, Mwenyezi Mungu anatoa mchana. Sisi ndio wenye tangatanga. Na hiyo tangatanga mnajua tulipewa hiyo jina na rais. Na mimi nataka niwaeleze Kibicho, DCI, kama sio tangatanga hamngekuwa na hizo maofisi. Na mimi nataka niwaeleze tena ya kwamba era ya KANU iliisha. Ile ilikuwa era mababu zetu na baba zetu. Kusema Itumbi alikuwa na barua, hata mimi niliforwardiwa hiyo barua na nikaforwardia Didmas, na Didmas akaforwardia mwingine. So sisi wote tulikuwa tunataka tukue enjoin kwa hiyo kesi, kwa sababu sisi wote tukiwa hapa, sisi ndio tangatanga, sisi ndio main suspect. And I want to tell Kibicho na hiyo guru yako, hamutatutisha Kenya hii. Sisi sio squatters, sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Na ya mwisho nataka nieleze Kibicho na kiange na hiyo yote. Tukitaka kusimama kura, tusaini kwa makuizi zenu, tuje tushindane kura, mwache kuhangaika na kupanga ati nani atakuwa rais. Mnaelekesha hii Kenya, mmeweka Kenya kwa mtaro ya maji ya mvua yale chafu, na hapo ndio mnaelekesha Kenya hii. Hii Kenya tulipambania tukapata new constitution. Pia mnasema tunataka katiba nyingine. Kama hata hii katiba pekee yake hamwezi weza kuendelesha, mnataka katiba inatoka wapi? Mimi nataka niambie nyinyi wazi ya kwamba we are not squatters, we are all Kenyans.